Ok, moi salue tout le monde qui a regardé vidéo ça. Une vidéo ça est faite avec objectif pour aider tout le monde qui t'a aimé apprendre par l'anglais, mais qui en pile fois obligé à utiliser langue française comme un intermédiaire pour être capable d'étudier langue anglaise. C'est avec objectif ça qui fait que moi viens prendre décision pour que moi fasse vidéo ça qui peut aider ou même qui t'a aimé apprendre par l'anglais. Là, vous êtes capable de regarder sur la chaîne YouTube moi et puis qui permet d'apprendre anglais, parler anglais plus facile. La raison que nous dit que la vidéo apprendre parler anglais plus facile, c'est parce que nous utilisons une technique côté que avec photo, vous regardez que dans toutes les slides, après, il y a une photo ça qu'on va apprendre et pas qu'on va étudier dans la tête sans qu'on parle, mais ouais, chaque mot ouais qui ça que non seulement nous mettons photo qui permettent qu'on ouais soit étudier et puis gagne tout ça nous fait gain côté on pourrait nous mettre nous souligner en bas une série de mots et surtout mots qui gagnent qui pilong c'est-à-dire qui a bon un peu de difficulté parfois pour voir qui côté accent tomber ça veut dire que dans mot ça ou après souligner en bas ou cap facilité pour prononcer l'autre ça nous fait tout qui permet tout à prononcer plus facile c'est parce que nous mettons prononciation pour tout dans l'infini que moi anglais nous mettons prononciation en créole pour à côté mon anglais ça doit permettre que ou apprendre pour prononcer mot et gens que yo parle ici aux États-Unis et puis puisqu'on gagne photo à tout qu'on regarder soit pas prendre là et puis on gagne prononciation que nous écrit en créole pour qui permet tout apprendre plus facile et bien ça nous pas perdre du temps et bon avant de finir tout faut me dire nous gagne ça c'est une vidéo une série de vidéos que nous préparer et qui pour aider parler anglais ça c'est première vidéo li même tout les sur website que nous créé pour notre website là c'est nous apprendre parler anglais même non et puis gon apps tout cap venir que nous créé tout et même non tout c'est à nous apprendre parler anglais parce que créer Apran qui permet que vous capable jouer sur lui font série de jeux qui permettent tout apprendre anglais plus facile et puis sur website là tout parce que tout ça sur website il y a sur chaîne YouTube là tout et nous souhaitons que vidéo ça aide pour capable atteindre l'objectif qui c'est apprendre parler anglais pendant qu'on va utiliser langue maman à papa sans qu'on pas obligé à utiliser langue française pour apprendre parler anglais et pour ça comme j'ai déjà gagné prononciation là-dedans déjà ça que moi le plus faire c'est que moi le plus lire pour parce que après ça va pour gagner toute prononciation pas lire créole yo m'a pris partie anglais pour et dans toute vidéo c'est comme ça à pied et puis qui permettre que vous capable prendre la langue plus facile le premier slide là lui-même c'est anglais pour monde qui fait commencer as you can see English for beginner et comme ça ça c'est traduction English for beginner vous l'avez regardé là ou mettre en parenthèse English for beginner c'est-à-dire c'est comment prononcer le tout en anglais mais nous écrit prononciation pour en créole et puis bas après premier leçon lesson 1 et dans l'autre suite qui tout écrit prononciation c'est premier leçon lesson 1 la caillou at home et puis gen bagay ou joindre dans salon things you will find in the living room et l'autre phrase c'est mot qui dans parenthèse yo parce que ça c'est fait faut qu'on que mot qui dans parenthèse c'est façon pour capable prononcer et mot en anglais. So the word that are in parentheses is the way to pronounce the word in English. Nous allons passer à ça c'est le premier slide là. Nous allons passer à deuxième slide là. OK.
Ok, nous passons à la deuxième slide là. Deuxième slide là, vous capable de voir une photo qui est un canapé. Et puis, c'est de ça nous allons parler. Nous allons parler des photos de ça qui dans la photo ça. Quand vous capable de voir, il y a un canapé. En anglais, on dit sofa. Vous regardez la parenthèse là, il y a marqué sofa parce que moi, pas changé. Lui-même était même genre. Et puis, première phrase là, qui c'est My living room sofa is made of leather. Canapé qui dans salon moyen fait avec peau cuir. My living room sofa is made of leather. Deuxième phrase là, je vais appeler pour Some living room sofa are made of fabric. Gagne canapé qui dans salon qui fait avec toile. Some living room sofa are made of fabric. Troisième phrase, there is a cat on top of the sofa. Gagne un chat sous tête canapé. Dans photo, there is a cat on top of the sofa. Et quatrième phrase, there are 5 pillows on the sofa. Gagne 5 oreillers sous canapé. There are 5 pillows on the sofa. Sixième phrase, in front of the sofa there is a coffee and / sofa table. Devant canapé, il y a une petite table pour café. Quand on a la photo, il y a une petite table. Et bien, une petite table, ça va être coffee or sofa table. Et bien, in front of the sofa, there is a coffee / sofa table. Sixième phrase, the cat is seated on the window. Chat là, chita sous fenêtre là. The cat is seated on the window. Chat là, chita sous fenêtre là. Et dernière phrase là, the curtains are open. Rideau yo ouvri. The curtains are open. Curtain, c'est rideau. Regardez là, après, rideau yo ouvri. The curtains are open. Ok, nous allons passer comme ça. Ça, c'est notre parler de. Et tout ça, c'est par caution dans le salon. Nous avons parlé du canapé qui est en anglais sofa. Nous parlons tout de solution dans la photo ça. Un chat qui chita sur tête sofa. The cat is seated on top of the sofa. And also the cat is seated on the window. Et puis nous avons parlé tout des petites tables ça qui est les coffee table and sofa table cushion in front. You will find it in front of the sofa. And in this picture, we could also talk about these 3 pillows that are there, or 4 pillows actually. Oh no, it's more than that. It's 5 pillows. Because we don't want to talk about, because we have another slide where we'll be talking about these are decorative pillows. So we'll be talking about them in another slide. And also there are other things that we could say in this picture that we could talk about, but we'll be talking about this in another slide. Okay, so I'm gonna passer mal et l'autre slide là. Bon, ça m'a dit c'était l'autre bagaille que nous étions capables de parler de yo comme ça qui sur sofa et puis avec l'autre bagaille qui dans photo, mais nous parler dans l'autre slide ça que nous pas parler la kunya. OK, on a passé dans l'autre slide là. Dans slide ça, soit regarder les marqués vocabulaire. Raison que nous le vocabulaire c'est parce que c'est même mot que nous utilisé qui t'a parlé dans slide avant que nous pas de chance à cause de et tout t'as bon problème d'espace. Nous font l'autre slide pour qu'on dise les vocabulaire pour nous capable mettre prononciation chaque grain mot en créole façon que c'est-à-dire façon que représenter prononcer en anglais mais nous écrit prononciation pour en créole. Et ça que là après living room so regardez après exactement j'ai prononcé nous écrit en créole pour living room that means qui c'est salon
et puis nous tout écrit pour. Après ça nous gagnons sofa, on est dans l'autre side là, et canapé, et puis nous gagnons ça med, c'est de fond bagaille fait et leather qui c'est cuir, et puis some, c'est même genre en anglais tout, some qui c'est cake bagaille. Some could talk about some people like to play football, like in this case, and the letter will be talk about it, which is that the sofa, my living room sofa is made of leather, or I like shoes that are made of leather. That's another way you could use that in a sentence. This is a lot façon pour utiliser longue phrase. Nous avons mis là tout qui normalement on utiliser lui. Même on dit that is made of what? So it's what is used to make it. It is made of leather. The same thing. My shoes, it's made of leather. Like I said, I like shoes that are made of leather. That's where you could use you could use made in a sentence. In salon, which is a living room, you already use it in the other picture where we said the living room, and I said I used the sentence which in that case was my living room sofa, but I could say I have a TV in my living room. I have a flat screen, a big flat screen TV in my living room. Those are the way we could use it. And so far we already use it in another sentence. In this case, we could say there are different types of sofa that are made of fabric and others that are made of leather and different style. And the other thing that we have here, there, which is qui c'est gain there. Okay, there are 5 people playing on the playground. Bien, 5 personnes qui jouent dehors dans la cour. Ça c'est comment? This is a way that you could use it. Ça c'est comment qu'on peut utiliser there. Gain. Après ça, on a 4. On glisse dans photo pasteur. Not well. Et bien, I have a black cat. That's how you use chat noir. I have a black cat. I like my cat, and I would like to have a cat at home. D'ailleurs, on chat like I là. Tout ça, c'est façon qu'on utilise top, which qui c'est en haut, capable. On a parlé de par exemple on top of the now lot slide on a parlé de top, which is top shell, c'est-à-dire un étage en l'air, and we'll be talking about pillow qui est dans photo à tout, et puis on va prononciation là pillow, and dans photo qui passe à derrière 3 pillow, and decorative pillow actually, because these pillows are used as decorative pillows. I piece utilisé pour décorer, puis mettre dans le salon pour décorer. There are the other pillow that we find in our home. That's not the decorative pillow, that the regular pillow that we use to sleep. Qui c'est oreiller que nous utilisons pour dormir. Mais pillow qui dans le salon est différent que ces pillows qui c'est oreiller que utilisé pour décorer. Et puis l'autre mot que nous avons encore c'est coffee. Voilà. Et tout prononciation tout là, café. I like drinking coffee every morning. Actually, I like drinking coffee every like 2-3 times a day. C'est-à-dire, c'est pas seulement le matin que moi même boire café, moi boire café presque 2-3 fois dans la journée, because that's something that I really like. Et puis nous avons seated. That was about the cat that was seated on the window, and you could use a different sentence. The kids is sit
He's sitting on his chair. He's sitting on the bench. Timon na shita sou chairs ou bien shita sou banc. That's way you could de façon qu'on peut utiliser. Et puis window qui c'est fenêtre. Normalement that ballet to the shot like the shita. The cattle was sitting on the window, and the other way you could use it, it's that the window is open. Yeah, can you please close the window? C'est fenêtre là fermée. Ouvrir. Est-ce qu'on est capable de fermer fenêtre là? Can you please close the window? The window is open. And the curtain that we talk about it, on parle de rideau curtain, and in this case the curtain were open, and could ask someone to, can you please close the curtain? That's the way you could use it. And I would like to buy some new curtain. Time acheter quelques nouveaux rideaux. Ok, ça c'est du vocabulaire nous avons discuté. Là, nous allons passer dans l'autre slide là. Et puis après, bon, on ne va pas perdre du temps, on passe dans l'autre slide là. Ok, dans slide ça, soit regardez, on gagne armoire, les armoires pour appareil électronique. On peut remplir dans Kaiboy ici, on a la salle, on a un gros armoire ça, qui est les media cabinet, mettez prononcer comment pour prononcer le tout en anglais, mais que prononciation en créole pour media cabinet. Et gagne là, on peut avec un mot, tout mettre souligné par en bas, vous capable de côté accent tomber, surtout moi qui pile qui. Et bien nous allons parler armoire pour appareil électronique, media cabinet. Et puis, première phrase de Mabdelvo, this media cabinet is big and white. As you can see, comme on voit que les gros et puis blanc. Armoire pour appareil électronique, ça, gros et puis les blancs. Ça, c'est ça que je voulais dire. Deuxième phrase, there is a big flat screen TV on the media cabinet. Gagne un gros TV, une grosse télévision qui gagne écran plat sous armoire. Ok, nous voyons troisième phrase. They are decorative in the top two shelves. Gagne bibelot ou bien pour décorer sous deux étages qui en haut. Nous sommes dans slide avant, nous avons parlé de top, c'est en haut. Nous avons même utilisé ça, top shelf. Ça, shelf c'est pluriel. Bon, créé. Singulier c'est top, c'est shelf. S-H-E-L-F. But in this case, the pluriel, we utilize shelves, which is S-H-E-L-V-E-S. L'autre phrase, quatrième phrase là, qui c'est there are books in the bottom shelves. As you can see, there are books in the bottom shelf. In this case, we can see the other shelves that have books. We could just use the singular en singulier, which is shelf, S-H-E-L-F, instead of shelves, which is S-H-E-L-V-E-S. Et puis, cinquième phrase, there is a white door that is closed, as you can see in the picture. Et puis, mais porte là, capable de voir photo, une porte en blanc qui est fermée. Et puis, dernière phrase, there are two vases on the sofa table, but one that is empty and the other one that has flowers. Il y a deux vases sous table canapé, mais il y a une qui vide, l'autre là, il y a une fleur là-dedans. C'est-à-dire, slide ça, nous plus parler de ça qui est en dedans. Nous parler de media cabinet là, which also has a big flat screen TV on it. We also talk about the decorative that are in the top shelf, and also we also talk about the books which are these books that are in the bottom shelves. There are other things that we could talk about. We leave them because we will be talking about them in the next slide. So we'll talk about the
door, to the closed door that is white and it's closed. We talk about it. And we also talk about these two vases, one that is white and the other vase that contain flower, that holding the flower. So in the next slide we'll be talking about the vocabulary in these that we find in this slide. And let's not waste too much time and Papa edit up now. Let's go to the next slide. Ok, nan slide sa, kon toujou kon fin fè yon, ou toujou wè gon slide ki vin aprel, ki make vocabulary, ki se vocabulary. La dan, nou toujou pon yon foto tou ki relasyonè a slide avan ki nou tap pale yo. Se pou at least ko ka wè preske mèm desan tap pale yo, ki kapab wè mou lo apeti di yo. Nan mèm slide sa tou, wapwe ke nou eti ekri mou yo pou tou an prononciation en créole, capé de prononcer en anglais. Premier mot, c'est big, qui est gros, white, blanc. Bon, toujours aimé utiliser le tout big. There's a big dog. Oh, my neighbor has a big dog. Voisin a un gros chien. My neighbor has a big dog. I would like to buy a big dog like that. Quand il m'a acheté un gros chien comme ça, comme chien que voisin n'a gagné. White. White. In this case, on a parlé de white dollar. Bon, I like my white shirt. I like to wear white shirt when I'm going to church, usually. Je me mette chemise blanche à l'église, généralement. Après ça, nous avons flat, nous avons parlé de. Nous utilisons flat pour flat screen TV. But there are other way that you could use flat that space, that ground is flat or something is flat. That's really flat. Dire vraiment plat. Like this phone is really flat because they are a lot qui big gros, qui est plat. So it's different from the old version of iPhone that were most likely that wasn't that flat like this one. So yeah, there are different ways you could use it. By the screen, in this case we are talking about the TV screen, that a big flat screen TV, but also the TV screen, which is where you watch your movie, the screen, and that's where you could use it. And then a lot more screen pour écran. Nous avons decorative, which is nous parler de ça c'est des bibliothèques sous étage à côté côté que tu as décoré, utiliser pour décorer. Ça nous dit que decorative, it could be biblo or any other type of decorative that people use to decorate their home. Most likely in the living room, people like to buy stuff and hang them or either in the ceiling or in the wall to decorate their living room. Par exemple, il y a des gens qui m'ont acheté des bagages pour pan en dedans, pendir dans le plafond ou bien vous mettez dans le mur pour décorer. And on s'est parlé de books. Everybody know how to use it when you can utilize books, and I like that. I would like to buy that book because I heard that the story in it is very interesting. Sometimes I acheté livre ça parce que j'entendais que l'histoire qu'il a dans là vraiment intéressant. Et nous avons parlé du bottom, au cas où là, nous avons prononciation pour qui c'est en bas. Nous avons parlé du bottom shell. Nous avons parlé d'étage, nous avons parlé de top shell dans l'étage, nous avons parlé de bottom shell. And we also made the difference between shelves and shelves, shelf and shelves, which is shelf for singular and shelves for plural, qui c'est shelf pour singulier et shelf pour pluriel, échangé en vie,
Di F la chanje. Et puis, nous parler de close, which we were referring at that time. We was referring at the time to the door that was closed, the white door. If you remember the other slide, that's when you use the close. And I could also ask my son to close the door. How can you please close the door for me? That's a way to use it. Ferme, close, ferme. Vase, which at that time we were referring about the vase that hold the flowers, and there are vases that people use inside and outside. Inside to hold flower, and sometimes even to hold a plant, because some people even use them outside. They use them outside or inside, to hold plant. And then empty, we also were at the time we were talking about something that was empty, the older vase that was empty. But we could use why did you bring me an empty cup? Because you're putting a cup and you could have vide by moi. I asked for a cup of water, you bring me an empty cup. No, my defon you go the low, but you go the vide by moi. So there are different ways to use it. And flower, and as we know, in Mother's Day we give flowers to our mothers. So in this case, flowers, fleur. Now more connect to legging fed them and buy mama no fleur. As we also give flowers to our girlfriend, to buy fleur to menage. That's another way you could use in a sentence. I could not façon qu'on peut utiliser dans une phrase. The bottom, we also talk about the bottom. At that time, we was referring to the bottom shelf of, but in this case, there are other way you could use bottom. Can you check the bottom drawer? Can you check the bottom drawer and to get me something that I need? So I need the socks. Can you please get my socks? It's in the bottom drawer. Qu'est-ce qu'on prend les chaussettes. Quand on prend chaussettes là pour moi, na tiroir qui en bas, na tiroir en bas, bottom drawer. Ok, nous allons passer à l'autre slide là, côté que bon, sans perdre du temps, on passe à dans notre pas perdre du temps. Ok. Dans la slide ça, nous parlons de chandelier. C'est un mot que tout le monde haïtien bien connaît. Plus presque utiliser même prononciation française qui c'est chandelier. Parce que c'est parce que peut-être c'est français ou plus bas ou ce livre vraiment ici qui a même prononciation française chandelier. Nous parlons pour this is a crystal chandelier, it's very beautiful. This is a crystal chandelier, it is very beautiful. Ça c'est un chandelier cristal, dit très belle. Crystal chandelier will not go out of style. Chandelier cristal pas jamais passer mode. Crystal chandelier will not go out of style. And l'autre là, phrase, la troisième phrase, the chandelier is hanging in the living room. Chandelier appendu dans le salon. The chandelier is hanging in the living room. Chandelier appendu dans le salon. Et puis, quatrième phrase, the chandelier lightning is off. Lumière chandelier et pas allumé. The chandelier lightning is off. Whatever we could use it, can you please turn off the chandelier lightning? In this case, we asking someone to turn off the chandelier, because as you can see in the next sentence, it's saying but this one it's in the next slide, not in this one. Let's just read this sentence. Some chandeliers are very expensive. Again, a chandelier qui
très cher. So in this case, in this picture we talk about chandelier, which is very French, and we talk about the crystal type of chandelier, but there are other type of chandelier that we did not talk about, but they have the same name, which are in same pronunciation, which is chandelier. Non parler de chandelier cristal qui c'est ça que nous avons en photo, mais il y a l'autre type de chandelier que nous pas parler de yo qui gagne l'autre qui fait de notre façon, mais avec l'autre type de matériel qui gagne même nom. Nous parler de qu'est-ce que we talk about the crystal chandelier that is that will not be going out of style anytime soon because people like it. They like the chandelier crystal, and that's why we said that it won't be going out of style anytime soon. Et on dit que mon yo aimé chandelier cristal là, il actuellement il va pour aller, il va pour passer mode pour c'est-à-dire la pompe le temps avant de passer mode. And we also talk about the chandelier that's hanging in the living room, and people have chandelier hanging on the place, not in the living room. Actually, I don't have it in the living room. I have it hanging in the dining room, and people have it hanging in different other place. But a lot of people have it hanging in their living room, but I don't. And we also talk about the lightning of the chandelier, as you can see in this picture. The lightning is off, turn off. We could use just say off or turn off, and we could turn it on as we need if we want to. Luminosity, but in this picture the lightning is off. And we also talk about how expensive they are, and some of them are very expensive, but there are also some chandelier that are cheap as well. So it's depend of where you go, different store. Cest il dépend de qui côté ou aller, qui store aller. Occasion, c'est des chandeliers qui bon marché, et l'autre qui vraiment cher. Okay. Now next, in the next slide, we'll be talking about the vocabulary that you find in this slide. Now, prochain slide là, nous allons parler de vocabulaire pour joindre dans slide ça que nous pas bien chance mettre de prononciation et de que nous allons parler. Eh bien, nous pas perdre temps, nous allons passer dans la prochaine slide là. OK, prochaine slide là qui c'est le vocabulaire. Et bien qui ça nous fait nous juste mettre pour une série de mots qui n'ont pas dans l'autre slide là, nous pas bien chance pour nous mettre prononciation pour je prononcer en créole et prononciation anglais ailleurs pour nous écrire pour en créole. C'est ça qui nous fait dans slide ça. Comme on capable d'expliquer crystal qui c'est cristal, et puis we talk about crystals and jewels, chandelier. That's why we use crystal, and we could use in different way. A lot of things are made of crystal, and that's where the chandelier is one of the things that are made of crystal, but a lot of the things that are made of crystal. We have a lot of things in the house and that are made of crystal. C'est un pilote bagan qui fait avec crystal. Chandelier c'est une nada. We talk about beautiful. The chandelier is very beautiful, the crystal chandelier, but there are other type, the crystal chandelier qui est vraiment belle, but there are other type of chandelier that are also very beautiful that you would really like. Some people would prefer to buy another type other than the crystal one, but others would prefer the crystal one. Il y a des gens qui préfèrent acheter un qui pas cristal, il y a des gens qui plus connaissent la cristal là. It depends. It's depend of everybody's taste. So some people like this type, or other people like different type of chandelier. But they are really beautiful. We talk about hanging, qui c'est que le pendier n'a pas pendier. Usually people hang the chandelier
So that's, I talk about mine that I have hanging instead of the living room. I have it hanging in the dining room. Dia hang qui c'est pas dia. J'ai parlé de moi-même qui gagne pas na qui capable na salle à manger, moi qui mon qui gagne plus na qui gagne na salon à instant. Et puis nous parlé de lightning qui c'est lumière qui na chandelier. We talk about the lightning. The lightning was off in the other chandelier. As well in this one, we can see that it's off. We would ask someone to turn it off or to turn it on. We also talk about expensive, which is that the money that we have to spend in order to get one. So, c'est l'argent qu'on est obligé de dépenser pour gagner une. We said that some of them are expensive, but it depends on where you go. You can find cheaper one. On dit qu'il y a là-dedans qui est vraiment cher, mais il dépend de quoi tu vas aller. Captain qui est là-dedans qui est vraiment cheap, qui est vraiment bon marché. Ok? Nous ne pouvons pas perdre dans ça. Nous allons aller, mon fou, aller dans l'autre slide là. Ok. Dans slide ça, nous parlons de petit tabou posé puis li paraît dans petite chaise, paraît dans petite table qui mon gain dans salon yo, mettre pied sur le généralement pour capable confortable. Il est ottoman. That's sometimes we will say footstool. On a somebody écrit footstool anglais à vous, but foot like as in foot and stool, as in stool, footstool. But c'est prononciation c'est créole là, façon que les prononcer et l'autre façon que le dire là, c'est footstool ou ottoman. Et puis ça nous parle de chaise là dans la chair. Même si vous avez la prononciation là, on va venir dans la prochaine slide là, façon pour prononcer chair là, chaise. Et puis nous utilisons quelques phrases pour décrire ça dans la photo ça. There is a green and a white flower on the table. Il y a un fleur blanc et vert sous table là. There is a green and white flower on the table. Et puis deuxième phrase, the living room is covered with carpet. Dans le salon, il est couvert avec carpet. The living room is covered with carpet. And some of these, dernière phrase, some of these chairs can be reclined. Qui est capable de carrer. Some of these chairs can be reclined. In this case, we talk about chair that can be reclined. They call them recliner. We would see, nous parler de chaises qui capable de carrer. Chaise qui a carré en créole, recliner en anglais. Nous allons parler de l'autre slide qui est devant. But de tout même, dans la photo ça, nous parlons de petit tabou mettre bien, oui, qui est les ottoman, or also footstool. Et puis nous parlons de chaise qui est là là, which is this is a type of chair, like it's one of the type of sofa chair that we will find. It's not as big as the sofa. C'est not just un type de chaise canapé. Mais pas ou même avec canapé, mais c'est même style. Et puis nous dit que some of them can be reclined, c'est-à-dire qu'il y a là-dedans qui a carré, they call them recliner, qui est le recliner. Et puis nous parlons des petites tables, we said that there are two. We said that there is a flower on the table. In this case, we said that there is a green and a white one. As you can see, it's the same flower, but that's how green and white color in it, actually. It also has something else there that is that could be a decorative. It's just decorative. It can really be blown. We talked about that in the slide, but we said there are different types of decorative that can be hanging. Can be hung in the wall.
or in the ceiling. Can be put on the wall or hang in the ceiling or on the table. In this case, you have it on the table, it's just decorative. Will be blue light. Puis, nous parler des carpets là que couvrir à terre. There are different type of carpet and they come as well in different color. You get different types de carpet et puis ils viennent en différentes couleurs tout pour couvrir à terre. But you won't find them only in the living room. People have them everywhere. They have their home covered all the way with carpet. Quelqu'un qui gagne carpet là, tout le temps couvrir tout le temps avec carpet. C'est-à-dire, il va seulement là dans le salon. Some people have it in their room only. Others have it. Quelqu'un qui gagne seulement là chambre, but some other people only have it in the living room or in different part of the room. Quelqu'un qui gagne dans le salon et qui gagne dans différents côtés en dedans caillou. Eh bien, nous ne pouvons pas perdre du temps, nous allons passer pour aller dans l'autre slide là. On va parler du vocabulaire qu'on joue dans ça, que vous savez comment prononcer. Ok. Comme nous toujours dit, après toutes les slides, nous toujours bien un slide qui vient après qui est le vocabulaire. And this, c'est vocabulaire. Généralement, nous parlons de, nous toujours mettons une photo de ça qui était main topic, what was the main topic, ça qui était un principal objet qui nous a parlé dans slide là. Like ça, it was the footstool or ottoman. In this case, on va pouvoir faire moi là parce qu'on dit qu'il est en bas et prononciation dans slide avant. Dans slide ça va plus c'est que ça va plus jeune, c'est moi que nous pas de chance prononcer pour et na écrit prononciation dans l'autre slide là à cause de l'espace. C'est ça que nous mettons slide ça qui marque vocabulaire. And this one, it's chair, as you can see, the way to pronounce it in English. I will write that in Creole for you. That way you will be able to know how to pronounce it, even when if you don't have, if you can't get access to hear the video. And sometimes it's difficult to. It's more easier for people to just get only this slide and. But they have some issue with the audio, just in case you have that issue, so you will be able to just read it the way you say it in the parentheses. As you know, si quelqu'un qui a un problème avec l'audio parfois, et puis même si vous avez un problème, vous êtes capable de lire parce que nous mettez en parenthèse pour façon pour lire en créole, ça c'est lui-même qui a une prononciation claire. Okay, chair we're referring to the chair that were. In this case, I don't remember exactly how many children that was there. There were one or two. In this case, where that's plural, which is in this case there were two chairs, and was in this case there was only one chair. And as well, we talk about we have like here green, qui signifie vert. Vraiment que nous avons parlé, ça c'était, nous avons préféré nos deux couleurs qui étaient dans la fleur, because one of the, there was only one flower, that it was white and green. That's when we use that, but you can use a green t-shirt. I like my green t-shirt. I would actually like to buy the green shoes to see what I will find to match with it. J'ai acheté un soulier vert pour moi qui s'allie m'a capable de combiner les. I don't have one. I don't have a green shoes, but in this case, that's a way you can use green, which is a color, and white. And know that people like white clothes. Most of my white clothing are most like the shirt. That's what I buy. That's why. But I usually wear them when I'm going to church. And but I know that there's like the white color and different type of clothing. It's not only about shirt, but other people wear white and white pant. Other people like to wear, but I don't like to wear white pant. Some people even like to buy white shoes. I don't, but
it's one of the things that people like to buy, and that's different way you can use white, and white is a color that you will find very often. Son couleur toujours très souvent. Now you will find in clothing and shoes and bed sheet, and a lot of things that are white. You will find way to use white. C'est-à-dire, il paraît que couleur blanche, on va prendre un pile, regarde comme acheter, regarde comme mettre souliers, donc on est tout dans drapeau pour tabanon. C'est une couleur qui est très commonly utilisée très haut, that people use very often. And we also talk about table, as you can see the pronunciation, table, tab. People have table nowadays. De nos jours, nowadays people have table everywhere in their house. In the living room, they will see a table. They call it occasional table. That table that they use for special occasion. And they also have the dit que quand on joue une table dans presque tout côté de la caille, il y a une table dans le salon qui est une table pour occasion spéciale. And there is also that smaller table that you will find in the kitchen. People have this small table in the kitchen, even though they have that big table that is in the living room. That's where people have dinner there. They don't often use that. Moun ki gen lito nan ti tab yo nan. Mwen yon tab nou la di, but ti tab nan gen dan la kizine nan. Epi yo kon kou tab tou nan sal a manje a ki se li yo plis itilize le gen okasyon go dine a fami ou gen sami. Epi nou ti itilize covered nan ka sa nou itilize that was when for the carpet that we said that the floor was covered with carpet. But covered is we can use it. Can you please cover the bed with that white bed sheet or that yellow bed sheet? I don't like it. I think that the bed sheet that is on the bed now is dirty. Can you please change it? Can you please use another bed sheet to cover the bed? So the idea. A lot of way, il y a plus de façons pour utiliser cover. C'est d'après que cabane te gain braqué sur les qui ça capable de pour changer bête changer pour l'autre drapeau pour vous cabane. C'est-à-dire il y a plus de façons capable d'utiliser. The carpet, the carpet that cover the floor, and we said as well that people use different type of carpet and in different place in their home. Some of them have it in their living room, in their home, or wherever they want to. Carpet like apil la moun ki utilize lan salon, ou gen moun ki utilize lan chambre yo, mais n'importe côté dans la caille que offre. C'est pas verb recline. And you see, at that time we're talking about someone that and this we what we were talking about. But anyway, it's the way you can use it is that if you wanna get somewhere and relax yourself, you could use a recliner and recline yourself in the recliner and just to rest or to sleep or anything. We'll be talking, I think, about recliner in the next slide, but we use that verb recline in the other slide. That's why you have that vocabulary word in this slide. Okay. Nous allons passer à la next slide là. Ok, slide ça, sous garder notre tête marqué étage bookshelf. Nous mettons prononciation pour nous écrire la créole bookshelf. En plus le monde qui a ça, tout bien, puis le monde qui est là dans salon yo. I don't have one, but I know that a lot of people have that in their living room. Bagay yon, bien, I'm going to get people qui est là dans salon la caille. Ça peut nous mettre le pour, ou puis on pile salon ko aller. Étage, bookshelf. That's we will find it in the living room. Nous allons leave case pour there are books on the bookshelf.
gen livre sou etaje a. The bookshelf has 3 shelves. Etaje a gen 3 etaj. The lower shelf has drawer. Etaje an ba gen tiroir. The lower shelf has drawer. In the lower shelf, there is also a stainless cup that holds flowers. Nan etaje an ba gen yon gode stainless ki gen fleur la dan li. In the lower shelf, there is a stainless cup that holds flower. In this case, we said whole. That whole should have an S because it's referring to the cup, the stainless cup. So that you know it's whole with S. And the next sentence. In the second shelf, there are books and decorative made of wood. La ou ka gade la deuxième nan wap wali. Nan deuxième étage la gen livre ak biblo ki fet ak bois. Men livre yo, et puis men biblo yo tou. Yon biblo actually, fet nan bois. Decorative. Et puis dernière phrase là. In the third shelves, there are 2 decoratives made of porcelain. Okay, in the third shelves, there are 2 decoratives made of porcelain. Nan troisième étage la, genyen biblo ki fet avek fayans. Ou kapab wè sa nan troisième étage la. So nan, foto sa nou plis pale de sak la dan. Genelman nan tout bayon nou toujou pale de sa ou jwen. E nan sa nou te pale de, we talk about the books that you will find that actually there are books in the bottom shelves as well in the second shelf as well. You will find the shelf in the middle. You will find books in it, books on it. And in the bottom shelf also, we talk about there are drawer in the bottom shelf, drawer. And we also talk about these decorative that are made of porcelain that we'll find in the top shelf. And another decorative that is made of wood that we find in the middle shelf. And actually that's pretty much in the cup that is a stainless cup that's holding flowers that we talk about in the bottom shelf. So as you know, parler de gode ki avek fleur ki nan shelf, ki nan etaj an ba, de livre yo tou, et puis de lot biblo ki fet an fayans, an porcelain fayans, ki nan an lè, nan etaj an lè. So nan shelf sa nou pa vreman pedi trop tan. Nan slide sa pou mwen di, nou va passe nan slide la kote an pou baye de vocabulaire. Ok. Nan slide sa, kom tou slide yo apre yon nou toujou yon ki make vocabulary, ki se vocabulaire ki nou tap pale di lot de sa avan, de slide avan, as you can see, shelf, etage, okay. And this picture we have the bookshelf that have several shelves. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6 shelves. So, and you would say that that bookshelf has like 6 shelves. In this case, it wouldn't be shelf with ending in F, would be shelves ending in VE. We also talk about stainless, because we was referring to the cup, the stainless cup that was holding the flowers, where they are the things that are made that are stainless, that are made of stainless, that are stainless actually, because we know there are a lot of things in your kitchen that are stainless. So, but in this case, we were talking about the cup, the stainless cup. We also talk about the next vocabulary we have is hold. We was referring to the cup that was holding the flower, but you can hold something in your hand. Can you please hold that for me? I'll be back. Can you help me hold that? Because it's instead of
I lift something, but it's still too heavy. And what I need is to help me hold it. Like I'm certainly living bagay, it ko low, besoin qu'on a put them campbell again. So there are different quail you can hold. Uh, like if you're talking to someone, say, hold on. And in this case, like I said, ou t'as pas la main, on dit un petit enfant, it's like you say wait, hold on, right? That's how you can over the phone you ask people to hold on to wait a second. On m'a dit maintenant pour faire un petit temps, c'est-à-dire l'autre façon qu'on utilise hold, c'est-à-dire qu'il y a un peu de façon. But talk about flowers and the slide we're referring of flowers that we give during birthday or flowers that we give on a special occasion like Valentine's Day. So, on parlait de fleurs que nous baillons durant fête maman ou durant Valentine, Saint-Valentin. Okay. Et puis, nous parlons de wood, as we can use that like, for in this nakasa. In this case, we could use wood. We could say that the shell is made of wood. This shell, the bookshelf actually is made of wood. That we said that the bookshelf has like 6 shelves and they are made of wood. Bois. C'est-à-dire qu'on dit que l'étagère ça est fait avec bois. Et puis nous avons utilisé porcelaine, nous avons préféré faïence, porcelaine. Et là, il m'a mis traduction pour paraître dans ça. Assurément, c'est pour l'air qu'une tapée. Donc, c'est faïence, porcelaine. Bon, en créole, je ne vais pas tellement utiliser porcelaine là. En créole, c'est plus faïence. As we said, there are a lot of things that are made of porcelain that we use in the house. Most of the dishes are made of porcelain. They are porcelain. So, un pile de plate qu'on a utilisé. And la cuisine, c'est avec faïence. So, in this case, we will find a lot of way to use porcelain. So, learning. Comme on dit que il y a un pile dans la cuisine qui est fait avec faïence, comme il y a un pile chance pour capable d'utiliser mon porcelaine là. Ok, nous pas dire ça, nous va passer dans l'autre slide. Ok, dans slide ça, nous va parler de bagay que we are going to talk about something that we've been talking about mostly since the beginning of this video. These are the decorative pillow. This decorative pillow, like we said, we use them most often in the living room as decorative, most likely. And we also have pillows that we use in our room to sleep that are different type from this that are used in the living room. Tandis que nous avons parlé de pillows, vous aurez ça depuis qu'on commence la vidéo. Et que des pillows ça même je plus utiliser dans le salon pour décorer. Et puis il y a l'autre pillow que utiliser dans la chambre que plus utiliser pour dormir. Et puis je vais aller pour nous. There are 2 decorative pillows on the sofa. Il y a 3 oreillers pour décorer sur le canapé. There are 3 decorative pillows on the sofa. We already talked about sofa in the first video, I think at the beginning of the video, and we talked about that. And most likely you might not find it in the next slide, which will be referring to the vocabulary of this slide, because sometimes we don't put vocabulary that we already use, that already put their meaning and pronunciation in other slide, in previous slide. As you know, the cooking passion more so far na l'autre slide qui après qui c'est vocabulaire qui c'est pour vocabulaire pour slide ça à cause so far répéter un peu dans l'autre slide qui était utilisé déjà et que on peut explication et puis prononciation dans l'autre slide avant. Ok, deuxième phrase, there is a clock on the wall. Gain yon réveil na mien. There is a clock on the wall. As you can see, if you look at the wall, you will see a big clock there. And this sofa has 4 cushions, about 2 seats. Tandis que sofa ça, canapé ça, il y a 4 coussins.
mais c'est 2 places seulement pour mon chita. This sofa has 4 cushions, but to sit, qu'on appelle ça une 4 coussins, but 2 places seulement, mais 2 places pour chita. And dernière phrase, some sofa can be converted into bed. Sofa qui est capable de transformer en cabane. Some sofa can be converted into bed. Okay, as we'll be talking about that, I think, in the slide, but we will not be spending too much time this. The only thing that we talk about is the big clock that says hanging in the wall. Go reverse a cap. Pagina mia. I also talk about the sofa that has 4 cushion, but to sit. And as you can see in this picture, there are also 3 decorative pillows that you will find in this picture. And mostly that's the only thing that we talk about in this picture. And we'll be going to the next slide where we'll be talking about the vocabulary we find in this slide. Nous allons passer dans notre slide là pour nous parler du vocabulaire prochain. Dans slide ça, généralement, c'est vocabulaire pas bien chance, mais comment prononcer, et même on va le faire dans slide qui vient après. Ok, ça va être ça. Nous allons passer. Ok, dans slide ça, vocabulaire, c'est côté que nous allons parler exactement de ce qui est parlé dans slide avant. As you can see, clock is a réveil. In this slide as well, no, there is no clock in this picture, but we're talking about the clock that we are referring to the clock that was hanging in the wall in the other picture. Pas réveil dans ça, but comme ça lui-même, slide ça c'est vocabulaire pour slide que nous sommes capables de retourner pour ce besoin de garder. As we know, nowadays people do not have clock in their wall, but it's still very, you will find it very often in people's living room that they still have big clock hanging in their wall. But pour n'y a pas tellement un paquet de bien réveil pendant dans la caille dans le salon. You might find this other the place in their home, but not really in the living room. Ou capable de venir dans l'autre partie dans la caille là, pas plus de bâtiment météo dans le salon encore, but you will still find toujours casually. Puis wall qui c'est mur. As you can see, there are a lot of things that could be hanging in the wall. We talk about decorations that people hanging in the wall. On parle on série de bibelots, on série de bails pour décorer que on dit dans mia. Et puis on parle de cushion, discussion, cushion for we was referring to the cushion of the sofa that the other sofa had like 4 cushion, actually cushion. Now we put the pronunciation for you here. The other sofa we said that had 4 cushion, but to sit, but this sofa is different. More cushion, and like I would say 3 or 4 seat. Yeah. We talk about bed, cabin, but we won't be talking that much about bed, just because in this case we'll be talking about bed when we're doing the other video, which is the one for bedroom. We're not going to spend too much time in this video. In this slide, we're going to move to the next slide. As you can see here, there is something that you have already learned, which is ottoman. We wear a footstool ottoman, that little table, or that we said that people used to put their feet on. Yeah, okay. But most of the time, you will find that, and you will find other table that we'll call sofa or coffee table.
This one, that's the one that they put their feet on, which is ottoman or footstool. Yeah. Okay, and there is also that vase that's holding a flower, a flower as well. So, okay, let's move to the next. Ok, na slide sa nou va pale de chairs and chair. I think we've been talking about chair in other slide, but we made one slide that exactly that's dedicated for chair, but I don't think it was necessary because we've been talking about chairs in other slide. I'll be reading faire slides pour chaises, but parce que pas tellement trop nécessaire parce que nous t'as parlé des chaises depuis le commencement et dans notre slide on a commencé la vidéo. Ouais, there are two chairs in this picture. Again, the chairs na photo ça. There are two small table in this picture. And what's it na photo ça. And there are two table lamp in this picture. As you can see, there are two table lamp. Because we said table lamp because they are the lamp that are not table lamp. They are floor lamp. You will see them most likely on their slide. If I don't think we have seen it on previous slide, but I think in the other slide we'll see the floor lamp that we'll be talking about as well. And as well, there is the third. Then it was the quatrième phrase. There is a beautiful china in the living room. That's a beautiful china. I think when we really office, no, pas office. Il y a une belle office dans le salon. Voilà. But that happens. There are other things that inside in this picture that we didn't talk about them because they are most likely on the slide that we will be talking about them in other picture, not a slide actually. The fireplace that we don't talk about, all this thing we'll be talking. The other decorative that we'll find on one of the table, as well as thing that inside of that are made of porcelain that inside of the china. That's most likely decorative thing as well, but they are made of porcelain. People usually put them there just to make the china look good. Avec fait la porcelaine qui est dedans office là qu'on utilise pour faire belle et puis dans ça on va parler trop on a bien pour nous parler de qu'on a pour nous parler de next there's a violin there a violin and we will be talking about other stuff in the other picture, the other slide. Okay. Okay, now tout ça, non, c'est encore vocabulaire pour slide qui était passé, qu'elle se trouve, il a commencé à changer, il a commencé à fatiguer. Ok, vocabulaire pour vocabulaire pour slide qui était passé. On utilise parce qu'il y a une photo côté qui n'a pas une santé parler, small, qui c'est une fille petit, small table, was referring at that time the small table, but there are small table, small chair, small, we use small a lot, so the smallest thing, so when we want to refer to something that is very small, so we use it a lot. So you'll find out a way to use small, and non qu'apil n'a bien apil face pour utiliser petit parce que apil petit chaise de quelle façon a picture, and that's referring to the picture that I think was where was the picture
But and this would most likely say there are type of picture that are hanging on the wall as well. Okay. And lamp, we talk about the table lamp. We said there are also floor lamp that we'll be talking about in another slide. And the China, which is China office crayon. We said that there were like some type of decorative that people put. Another picture was also, there were as well some decorative, made most likely of porcelain that they had in the pic that were in the picture just decorate the China, make it look good. But you will find a lot of the type of decorative that other people think that people put in the China that are not really decorative. Some type of cup that type of crystal cup that people have in that people put there that also use. We say decorative because they don't really most often not use them. They just stay there all the time. You don't often use them because it's just to decorate, not for use usually. Okay, in this that we don't have that many vocabulary in this. We'll be moving to the next slide. Okay. Okay, in this slide we're going to be talking about ceiling fan. Ceiling fan qui c'est ventilateur qui rejoint le plafond. There are different types of ceiling fan. In this one, we'll be talking of this one that have 4 blades, but there are others that have more blades or less blade. And qui c'est lame ça rejoint qui est dans lame ça qui avec un bigger blade. Okay, let's read the sentence. This ceiling fan has 4 blades. Ventilateur plafond ça gagne 4 lames. This ceiling fan has 2 pulling chain switch, as you can see. These are the 2 pulling chain switch. On est capable de voir 2 petits chaînes pour aller. Ce ventilateur plafond ça gagne 2 petits chaînes pour aller. Qui c'est vous utilisez pour tirer ventilateur ou limer ventilateur. They call them full chain switch. Full chain switch. Okay, this ceiling fan has 2 pull chain switch. Okay, it was emphasized. This ceiling fan also has a ceiling lamp included. As dans cas ça, ventilateur ça lui-même, ventilateur plafond ça, il y a une lumière pour plafond là-dedans. Okay, not all of them has it, but some do, like this one that has that also has it lamp, ceiling lamp included in it. But and there are others that don't have that. I wouldn't say that they don't have that pull chain, but maybe you don't really see the pull chain. They just use the switch type of switch, and they don't use that pull chain switch because it's different time. When we move to the next slide, I will say the other one because we usually using the picture that look like that to talk about the vocabulary that we find in this slide. So there isn't that much to talk about. It's just the ceiling fan. That the other thing that we could talk about is other fan that are not ceiling fan, but that will be for another slide. I would not be wasting them much time. We'll be moving to the next slide. Okay, we do slide généralement qui veut marquer vocabulary. It's referring to the vocabulary that we studied in the previous slide that we didn't have the opportunity to give you either the meaning of the pronunciation because of issue with the space that would be using too much space content. So that's why we do have the slide after each main slide. That's like we call it vocabulary. That's the one that we can use to
give you the pronunciation. We write the pronunciation in Creole, but that's the English pronunciation. That's it. We have here. Ok? C'est ça que nous avons là. Nous utilisons le vocabulaire, pas le vocabulaire ça, pour nous capables de mettre des mots que nous choisissons dans l'autre slide avant, que nous n'avons pas de chance de voir, ou bien écrit comment le prononcer pour vous. Donc, ça, nous avons ceiling, qui c'est plafond. In this case, we are referring to the ceiling fan, but there are other things that can be hanging the ceiling, like we talked about chandelier. In this case, we had a chandelier that was also hanging in the ceiling. So we said that the people use all the type of decorative, they hang them in the ceiling. Nous dit que on a parlé de chandelier qui pendent dans le plafond et puis ventilateur ça qui est pendu dans le plafond et puis l'autre décoratif de bible décoratif que on utilise tout que pendu dans le plafond. Après ça on a parlé de vocabulaire ça c'est pulsion littéralement pulsion switch qui c'est deux petits chaînes qui connectent dans ventilateur pour aller pour éteindre pulsion. And the switch could be the pulsion switch or the switch that you find in the wall, and that we'll be using to turn off and to turn on the fan. That's the switch là, ventilateur plafond ça qui gagne on sait des switch comme pulsion que c'est on sait des chaînes qu'on peut aller et gagne tout gagne switch là mieux qu'on can just fermer ou bien capable de juste éteindre ou bien allumer. Nous allons passer dans l'autre side là. Ok, dans slide ça, vous êtes capable de marquer côté pour chauffer salon, qui est le fireplace. I think we've been talking about fireplace on the slide, and but in this slide, we'll be talking about it more than because this slide is for fireplace. So, in this picture, as you can see, there are people sitting and they are seated in front of the fireplace and with their socks on. That's good for you. It seems to be very cold. That's why these people are wearing socks while sitting in front of the fireplace. On dit que il semble faire fret en pile. C'est ça qui fait moun sa yo chita avec chaussette dans pied yo devant et côté pour chauffer salon. It seems to be very cold. That's why these people are wearing socks while sitting in front of the fireplace. Deuxième case là, it look like Christmas time because they are gift waiting to be unwrapped. Il semble avec Noël parce que il y a un cadeau qui attend pour ouvrir. It look like Christmas time because they are gift waiting to be unwrapped. Nous pas perdre trop de temps là, les gars. Nous allons juste regarder photos là. There's a fireplace. There's fire, and there are gifts waiting to be unwrapped. Unwrapped c'est pour dans le sens c'est ouvrir gift, ouvrir cadeau. And they are for fit there for and they are wearing socks most likely. That's why we said look like it's same. It look like it's same because look like and seems that's the same thing similar. So like I said, it seems or it look like it's very cold. That's why these people are wearing socks while they are sitting. They are sitting in front of the fireplace. We said while sitting because while after a while usually you use ing. Nous allons passer à la next slide là. Ok. Dans slide ça, on a parlé du vocabulaire que nous avons vu dans la slide qui est passée. Et dans fireplace là, qui c'est côté chauffer salon. Le vocabulaire que nous allons parler, c'est
nous toujours faire dans toute l'autre slide pour permettre que vous êtes capable de connaître comment prononcer les mots qui sont utilisés pour faire phrase que nous avons utilisé dans la slide là. Ok, nous avons un sim qui signifie sembler. Nous pas mettre look like là, look like tout, c'est sembler le signifie tout. Même avec sim, tous les deux signifient sembler. Look like or same. It seem. It look like. It seems gonna be. We're gonna have a bad weather today. It seems that the weather gonna be bad. It look like the weather gonna be bad. Il semblait que le temps va faire mauvais aujourd'hui. C'est-à-dire, vous me mettez comment on va prononcer sim. Cool. It seems gonna be cool today. It look like gonna be cool today. Qui signifie frais, cold, il fait frais. Et puis nous avons people, qui signifie monde. Et puis nous avons a lot of people outside today because it's a good weather. Un peu le monde dehors aujourd'hui parce qu'il fait bon. And wearing, nobody they wearing a pin. It's what people are wearing, clothes, the type of clothes they're wearing. She's wearing a white t-shirt. Isaac he's wearing a black pant. Ti dansa la di soli un corsage blanc et puis lui même garçon ça lui-même avec un pantalon noir sous et puis l'autre phrase qu'on gagne c'est mot qu'on gagne c'est socks which were in the picture people wearing socks while sitting in front of the fireplace. Généralement mon utilise une série de chaussettes qui pour aider avec Freddy. Even though they were sitting in front of the fireplace, they were still wearing socks. So that's a chaussette fireplace que nous parlait déjà. Il y a une prononciation pour déjà. Et puis le salon à l'Europe, fireplace, which is something that they used to, because it's really cold, it helps warm up the living room, keep the living room warm even, because even they have the boiler as well that they use, but with the fireplace that keep the living room warmer, because most of the time the living room is the part of the house that's most often it's very cold even when you have the boiler running. The part of the house might still be warm, but the living room tend to be cold. Parce que c'est qu'un pile côté, un pile fois devant le salon, il toujours fait frais comme on utilise le fireplace, même que le boiler qui est chaudière, comme on dit en Haïti, qui a marché pour chauffer là, et devant quand toujours qui est tendance pour le frais, c'est qu'il faut utiliser fireplace dans le salon tout pour capable de chauffer le salon. Et puis l'autre mot qu'on gagne c'est unwrap, puis qu'on est capable de dire un cadeau qui était waiting to be unwrapped. That's why we said it looked like Christmas, looked like Christmas, and they had a gift on the floor that were waiting to be unwrapped. Tu peux les deux. Et notre photo a été un cadeau qui était à terre, qui était pour que tu développer pour capable d'ouvrir pour qui c'est là dedans. Gift nous just fait que utiliser qui c'est cadeau. Et puis Christmas. Nous tout remet célébrer Noël, c'est Christmas. Et puis everybody like to celebrate Christmas. And in Haiti we like to celebrate Christmas in different way. But nous remet célébrer Christmas en Haïti nous célébrer d'une façon différente. Et bien Christmas c'est Noël. Et bien nous pas prêter petit notre dans la vidéo ça. Dans slide ça nous pourrons le passer pour aller dans la next slide là. La next slide là. D'accord. Ok, comme on voit dans slide ça, il y a une marqué boîte pour cable box. We won't be talking that much about this. It's just to
will be just talking about the cable that are attached to the cable box, connected to the cable box. And we said there are premier phrase in the first sentence. There are 8 cable connected to the box, okay, with cable connected and whatnot. And the cable have different color, starting from left to right. The colors are green, white, gray, yellow, dark gray, blue, and the last 2 that also look like light gray. So, nous dit que cable yo gen couleur différent, commencer dans le gauche pour arriver dans le droite là. Couleur c'est vert, blanc, gris, jaune, gris, foncé, bleu, et puis deux derniers qui semblent gris. Que nous pas faire bien la photo, et nous parce que c'est gris tout. So il y a pour there are 8 cables connected to the box. Il y a 8 câbles qui connectent dans la boîte là. But cable, and these cable have different colors starting from left to right. The color are green, white, gray, yellow, dark gray, blue, and last 2 that also look like light gray. Okay. Normalement tout a bien pour nous faire encore avec cable box là que nous venons tout mettre le pour connaître comment tout ça qui est relationné avec les cable box, the remote, and that's what we use so that we can get connected either that's the internet thing or for TV or as well the home phone as well. So that's why we also put a picture of cable box. We won't be wasting that much time on that. We'll be moving to the next slide. Okay, même genre dans toute l'autre slide, on a toujours un slide qui c'est slide pour normalement vocabulaire, qui c'est vocabulaire dans sorti avant, ou still bon. In this picture, we still have a cable box. It looks different, but it's a cable box. Et puis, mais vocabulaire il cable. Ok, ça dit keto, on a bien pour nous fixer pour ce cable. Et comme ça dit, on dit mettre le dos, on va garder prononciation dans l'autre ça qui passe. Assurément c'est dans taper. Ok, cable pour câble qu'à l'attache à lui. And cable box qui c'est box connected qui c'est câble connecté avec lui and box that's the box what là and also give the way to pronounce the different color left gauche right droite and different which is for the different type of the color but we will have a lot of chance to use different in the sentence. And starting, which is commence, look like, we use look like a lot of time. Like we said, we were talking about it's same, and I changed it and look like. C'est presque même, on dit sembler. Yellow, jaune, green, red, green, and blue, bleu. Ok, dans ça, nous va un peu de temps, nous allons aller dans notre slide là. Nous c'est, on commence par seguir et ça quoi, on va tellement arrêter encore à l'heure. Mais quand même, c'était qu'à notre prochaine vidéo, on est capable de perdre plus de temps avec dans slide, on est capable de faire plus d'explications comment on peut utiliser chaque grain de mot. Ok, pour continuer, nous arrivons dans l'autre slide là qui c'est website là marqué tapis. Tapis c'est wog ou bien carpet pad
ou écrit prononciation pour word carpet pad. Ok, nous allons aller comme même avec toute l'autre slide, non seulement utiliser même ça qui n'a photo à vous, on est capable de faire phrase avec qui permet de comprendre et puis étudier anglais plus facile dans la maman. Première phrase c'est that man is using a vacuum cleaner to clean the carpet. Monsieur ça utiliser un vacuum pour nettoyer le carpet là. That man is using a vacuum cleaner to clean the carpet. Et deuxième phrase, he is wearing disposable shoes cover to avoid dirtying the carpet. Li mette yon bagay pou kouvri soulier ou bien tennis li pour li pa sal carpet là. He is wearing disposable shoes cover to avoid dirtying the carpet. Même genre avec toute l'autre slide qui nous passe, même genre de Dieu, nous utiliser ça qui n'apparaît dans la photo pour aider à comprendre. That's what we've been doing, and that's like in this picture we will see that man, he's like he's using a vacuum cleaner to clean the carpet, and he's wearing a shoes covering. These are called disposable shoes covering, and that's in a way to avoid to dirty the carpet. So that's why he's wearing that. And they are the type that people use to cover the head. They call cap of the head. And this is a disposable shoes covering in this case. And as you can see, the other thing that you can still see in that picture, like the sofa. Remember, the slide, you might have remember. J'ai indiqué l'autre côté que le bail au cas où la photo comme canapé à côté déjà, on a déjà parlé de lui dans l'autre slide. Et puis, pour ça, on a campé avec lui là pour avancer dans l'autre slide là. Et puis, on va pas du tout Canada, on va passer aller dans l'autre slide. Ok, next slide là, comme nous toujours songer que dans la slide qui vient après, nous parler de vocabulaire. That's vocabulary. In this case, we'll be talking about the vocabulary that we found in the previous slide. In this case, like using, signifie utiliser, clean, que signifie nettoyer, and wearing, like I say, mettre sous, what is it like the clothes that you're wearing. She's wearing a white a dress, and he's wearing a black t-shirt. Li mette sou li gen sou li yon jip blanc, ou bien monsieur ça li gen sou li yon chemise noire. And using, there are a lot of ways to use using, and we use different things depending on what we need to do. So I might have to use that computer because I have to check my email or type something. So I'll be using that. You see, I'm saying using because that's a verb that we'll be using a lot. Ouais, même là, par rapport là, tout le monde utilise le verbe using là, parce que c'est un verbe qu'on utilise en pile pour faire. On utilise un computer pour taper, on utilise pour checker. You'll be using as you have been pour utiliser le verbe use en pile. Clean and use clean out as well. The verb in this case, you will be using that verb a lot as well. When you need clean the dishes, nettoyer, laver, vaisseau. Par exemple, in the case of the laundry, we say we do the laundry. We don't just clean the clothes, but to use do the laundry instead. But it's still cleaning or cleaning the floor in this case. Use different product like bleach and other product to clean the floor. So you'll be using that same verb which is cleaning. The verb cleaning.
and disposable. In this picture, we're talking about disposable shoes cover. C'est des bagailles qu'on est capable de jeter l'off et utiliser. And dirtying, referring to saleté. In this case, the man used shoes covering, disposable shoes covering, because he was trying to avoid to dirty this part that he already cleaned while cleaning the carpet. So that's why he used that. C'est un cas ça d'utiliser pour vérifier là pour empêcher que l'hiver sale côté que le fin nettoyer. Et puis avoid, I can just use it when I said he used disposable shoes cover in order to avoid to dirty the car. This is part of the carpet that he already cleaned and covered. Like we said, he used that same shoes covering to cover his foot in order to avoid dirty. But you can use covering in several other ways where you will be using cover like to cover something. This that we'll be using a lot. So it's good that you know how to use them. You won't last. You won't be spending too much time. We'll be moving to the next slide. Ok, l'autre slide là, là vous regardez en tête, il y a un fauteuil qui c'est chaise ou kakage, qui est recliner, yeah, recliner. And as you can see in this picture, this man is relaxing his recliner. Okay, now let me read the first sentence for you. That man is relaxing his recliner. Monsieur a reposé dans fauteuil, yeah, ce fauteuil. That man is relaxing his recliner. Deuxième phrase, there are three recliners in the picture. Two sofa table, one computer and one floor lamp. Il y a trois fauteuils dans la photo ça. Deux petites tables café, un computer avec une lampe qui campait à terre. There are three recliners in this picture. In the picture, two sofa table and one computer and one floor lamp. Like the other picture, we talk about what we see in the picture. Like there is a floor lamp. Remember that we spoke about table lamp. This one, we're talking about floor lamp. What is this one? That is way taller than the other one. And probably not photo the lamp portion, lamp tab here. Ça c'est lamp que on met à terre campé. Et bien sûr ça est using a recliner. In this stuff shows go about kageo. And this picture there is that much to talk about. There's also a table there, and that's all. We'll be moving to the next, and we'll be talking about the vocabulary that we find the next in this picture. Okay, finally we reach the end of the first lesson. Now leaving fin première leçon. C'est vocabulaire pour l'autre slide que nous avons avant. Le vocabulaire là-dedans, c'est relaxing qui se repose. Et puis floor, qui c'est à terre.
et puis floor lamp, qui c'est lampe campée. Et bien, relaxing, reposer, floor, à terre, une floor lamp. Et bien, nous vraiment apprécié les patients et nous pouvons sûr que sur mes vidéos, capable de faire nous sentir ça, inscrit ou capable de joindre quelques nouveaux vidéos qui sortent, principalement qui sorti qui concerné cuisine, sur cuisine, plateau qui déjà là, qui a préparé pour sortir tout cap sous salon et puis sous chambre et puis après ça différents autres sous fruits, sous végétal et puis après photo et puis avec comment prononcer au tapis doigt en pile. Eh bien, inscrit pour capable connaître les sorties. Merci. D'accord. C'était Yves.